Bundun High Court Judge, Justice Momodu Jallo, has ordered for blood samples of the 8 prosecution witness and mother of the late Mohammed Fatu Ngonembai to be taken for DNA test. During a ruling on Monday, the judge said the DNA test will be for comparison purpose to ascertain the related samples in the presence of the state authorities and counsel or representatives of the 8 prosecution witness family at the Edward Francis Small Teaching Hospital on the 18th or 19th July 2022 hours may be workable by the persons the state may indulge and get the blood sample of PW8 Fatu Ngone Mbai. Of course, Boubacar Keita is standing trial on rape allegation charges which he denied. Here's more details of that in this report by Mafuji Sise. Justice Jallo ruled that the state may request for the blood sample to be taken from the child victim, Mohammed, and the boyfriend of the mother, Pamodu Jom, to ascertain if their blood samples are related. There was no objection from the defense. The judge said where any person is connected to the DNA test, blood sample must be taken from them, and any other biological sample given a health article of the deceased Mohammed will be used to ascertain the DNA paternity in the case. He said the state requested to draw an alternative DNA sample which the defense objected to, and is also granted to the state authority to assist the court in ascertaining the paternity of the late Mohammed and collecting any blood sample to ascertain the truth. When the trial was called on Monday afternoon, A. Job announced his appearance for the state while attorney Lamin S. Kamara appeared for the accused person. At the last sitting, the court adjourned the case and ordered for the DNA of the accused person, Bob Keita, and the boyfriend, Pamodu Jom, to be taken. In Monday's trial, State Counsel A. Job informed the court that the blood samples of both Keita and Jom were already taken at the Edward Francis Small Teaching Hospital in Banjul. Attorney Kamara informed the court that the appeal will only be rendered competent if the judgment ordered or ruling is attached to the notice of the appeal, apart from the ruling of a stay of execution of the ruling of July for the court to determine pending the determination of stay of the ruling of July 7th, and the state cannot proceed with what they determined to do. He said the samples were also taken from the child, not in the presence of an interested person, counsel, and the accused persons, and that it is unacceptable to the court, to the accused person, because it's against all principles of fair hearing and transparency. According to Attorney Kamara, if the blood sample extraction from the child is to be subjected to DNA examinations, it must be done in a manner that inspires confidence and transparency and does not done in closed doors, ordered and in the presence of all interested parties for assurance of the show. State Counsel A. Job informed the court that the state needs time to reply on the state of proceeding and the DNA sample. Delivering the ruling, Justice Jallo stressed that the state may indulge and get the blood sample of PW8 Fatu Ngone Mbai, mother of the late Mohammed, saying when any person is subjected to DNA blood sample and any other biological sample, Mohammed could be used to establish the DNA paternity in the case. Justice Jallo pointed out that the state requested to draw an alternative DNA sample which the defense objected to is also granted for the state authority to assist the court in ascertaining the paternity of Mohammed and collecting any evidence to ascertain the truth of the case. The matter will continue on July 21st, 2 p.m. for the defense to move the notice dated July 18th or 19th, 2022. For Eyeafrica News, I am Mafuji Sise. All right, thank you very much, Mafuji, for that report. Yeah, su ko defee mu ngi noonu gis ngeen démb code bi bari woon na nit yéen a ngi gis foofu nu mu meloon dafa mel ni interest nit ñi mu ngi bari mu ngi yokku ba ci code case bi donte ne tuuma la ci affaire yi li nga xamante ne mooy keroog rek ñu ngi ko doon wax fu yëf yi toll interest Gambien si ci biir réew mi ba ci social media bi bari na waaye liñ ci jàpp rek mooy développement bu ci am mooy kuy atte yëf yi dafa sax ko pour ñu sample test bu ci war a mën a am deret xale bi dañ ko soxla te xale bi ñoom ñëpp ñi ci involve ñoom dañ foog ñu test leen ñu jag a xam balaa yëf yi di continuer foofu la yëf yi toll xale bi moom xam nga ne génn na àdduna ba léegi dañ soxla deretam pour ñu def sample testing bi ak yooyu foofu ñu démb ak tey lañ wax ne ci report bi la loolu war a am pour yëf yi mën a continuer ñu xam daal fu yëf yi nekk comme noo ko waxee dégg daal la nit ñi di sàkku te mu feeñ ci yëf yi.
waaw foofu la ñu taxaw sax ba léegi de mooy askan mi li ñoo xaar rek mooy fu dëgg bi nekk mu feeñ soo su ko defee ku nekkul si dëgg ñi xam ne nekkul si dëgg ku nekkal si dëgg ñi xam ne kii la soo gisee foofu fees te yëpp ñu fa dem yëpp den bëgg a mu leer ak ku munta nekk léegi nag kenn xamul kan la exactly soo demee si mbedd mi nag nu la neex nga analyser mun nga ko dégg ñu ne diw moo de def nangam la waaye comme que yëf yaa ngi fi mbaxana a nekkee benn léegi tey ñu xam fu wanante di mujj ak ay bëtam waaw soo lu si des rek mooy ñi nga xam ne ñoo nekk si ñu ko séq nañ fexe ba yoon mu am waaw nañ fexe rek bi lépp lu si nekk mu nekk dëgga muy si ñuy jël direct si yeeg docteur yuy jël direct neen wax dëgga bu ko foofu la magistrat bi di mujj den jooj bi tam suñ si àggee lépp luy dëgg na ko wax parce que code bi itteel nañ nit ñi te lu si des mooy dëgg rek feeñ lu si des moom dëgg rek la nit ñi soxla pour mu am soo lu si des dafa naxare wax trop parce que waaw yëpp mu ngi si loolu waaw mu ngi si parce que tuuma la waaye tuuma bu waaye daal neen fexe rek ba bu bukki dajeeg bëy rek lam ko waxoon rek waxuma ñetti dëgg rek ma bàyyi la waaye neen fexe ñoom itam ba am dëgg parce que ku ne xam na ne bëy bukki moom moo bëy fu ñu dajee xam nga ne ñax du fa sax waaye daf ko ne waxuma ñetti dëgg rek ma bàyyi la benn daf ko ne xam naa ne xiifuloo de bukki ree na ko waaw loolu moom am na waaw ñetteel bi mu ne ko waaw soo ñaareel bi mu ne ko te soo ma bàyyee ma dem su ma ko waxee nit ñi duñ ko gëm absolutely it's true waaw so ñetteel bu mag a mag bi boobu moom boo ma jar boo ñu bàyyee ko si biir boo ñu bàyyee ko in suspense so loolu yëpp mooy ne dëggaleen bugga soo na dëgg bi feeñ soo su ko defee dina am solo incha allah waaw parce que nag coow li bari na de non bari na waaw bari na interest bi tamit mu ngi ci bari na torop waaye nga ne nekkul si réew islam waaw parce que si atte du atte sariya atte loi yi su kon na leer ñaari doomi réew lañ ku nekk am na sañ-sañ waaw te dafa garaaw dafa garaaw xam nga comme lu ma la fi waxoon last time moo si nekk dafa nekk lu nga xam ne nii fii ba ay 50 years image yi daf fee nekk luñ bind daf fee des soo kon buñ bindal benn ngeen la loo xam ne ni dina nekk xasam ëllëg parce que comme ni ma la ko waxee lu jigéen bi waxoon xam nga naka la ko làkk woon si français image avec écrit il est toujours reste so writing an image is always remain so nañ ci bàyyi xel bu baax ngay bàyyiloo nit ki image bu nga xam ne ni ëllëg njabootam dina leen affect si loo xam ne du dëgg moo tax nit ñi bëgg ñu àtte dëgg absolument maam démb soo xoolee code bi nu mel ak ñu fa jigéen yi bari ak nit ñi nga gis ne sentiment si wuutee na léegi léegi du ñàkk yu mel nii mu am waaye li ci gën a am solo rek mooy am nañ yaakaar suñ justice ci réew mi nu moo doxee ne ñu bari nuñ ko sénto te ñu koy sàkku tamit mooy dëgg na feeñ fu dëgg bu féetoo rek ñu tegee ko nit ñi xam te tamit xëj na case bi yàgg naa drag moo tax nit ñi di ci am interest coow li bari na ku ne ci yow yéey di yàbbi waaye lu ñuy wax ci court ci ak lu ñuy wax ci mbedd bi du doon benn moo tax fu mu nekk ni ñëpp am yaakaar ne dëgg bi la ñuy xaar mu feeñ te ci process bi nga xamante ne mu ngi on right now. jërëjëf dafa nekk lu soxal réew mi comme niñ gisee li nga xam ne mooy report bi ngàcce nga amal monsieur Cissé Mahfouji xam moom bu demee ci court case da ngay am interest pour déglu story bi waaw because of dafay joxe waaw ingredients yu nekk ci am nga jooj la moom si boppam jooj la waaw moom léegi nag li ci am solo ci taxawaay bi rek mooy ne na ñëpp delloo seen xel ci ne ñaar wala ñetti doomi Gambian si ñoo jotee benn mooy bopp mi nga xam ne tuuma moo tegee ci ndoddam soxnam si nga xam ne moom la doon séyal ak xale bu jigéen bi nga xam ne moom lañ réeb moom lañ siif waaw wana sàng moom lañ sàkku ci anam bu ko neexul absolument léegi buñ delloo foofa buñ ñëwee ci loi ak yoon ak yoonal ku nekk ci ñoom am nga sa àq ak sa yelleef loi mu jox la sa wareef comme doomu réew léegi nag loi rek moo mun a gindi askan wi exactly ci attee ci nu mu gën a gaawee ñu teg ko ci yoon ba képp ku nekk ci ñoom nga mun a xam fan la wanante di mujj gëtëm ki ci gën a loru nag mooy moom bopp mi nga xam ne caabi mu ngi ko féetee ginnaaw ak tuuma bi tegu ci kawam ak tuuma bi tegu ci ndoddam te olof nee na weddi dindiwul tuuma waaye setal na der moom lépp lu mun a xew ci tuuma bi tegee ci ndoddam mooy loi mu wane ne
lii mooy la ci xew. te moom saa weddina tuuma. exactement moom weddina tuuma. bañ process bi moom mooy leeral process bi nag mooy loi bi nga xam ne. ci guddi yuñ toll foofu lañ nekk. fi ñu nekk tamit nag mu nekk lu sensitive ci jàngatu nit ñi ak communication bi ci nekk di am. mooy DNA test bi nga xam ne wax nañ ko xale biñ jàppoon ne moo waroon a mën a setal lépp xale bi faatu ci diggante bi ak yeneen yi nga xam ne mu ngi ciy am comme ni ko nit ñi di waxee nekkuñ fi pour wax ne nit ñi lii la ñuy wax waaye dafa am lu nga xam ne tey bu amee dafa am jàngat ak mandarga yu nga xam ne dafa am lu ci nit war a xool te mu tax nguur ak loi justice system bi ñi war a jël yëf yi téye ko lu nga xam ne luñ war a def mu ndaarta la because issue bi nu muy gën a demee mun naa indi leneen luy tax ëllëg njeextal ba la mun a jur mun naa dem ba weesu sax ci diggante bi mu nekk nii tey xoolal tey boobu góor la góor yi mënoon nañoo génn taxawu ko waaye li ëpp ci ñi nekkoon démb ci police bi ay jigéen lañ loolu ban mandarga la war a wone ci jàngat kam doon séyal jigéen la ni ay nawlay jigéenam kooka tey taxawaayam ak élégam ci digganteem ak ki mu doon sëyal démb ak njaboot gi nga xam ne ñoom ñoo judd ci seen biir sëy ak yooyu yëpp buñ ko xoolee luwaa na jël li nga xam ne mooy wareefam def ci taxawaay bu ci nu mu gën a gaawee loolu foofu laa bëggoon ak yoonal jeexal li gën a am solo rek mooy lu ñu xaar mooy dégg soo gisee intrigue bu ci nit ñi am ba nit ñi ci génn ak yooyu lu ñu bëgg rek mooy justice mu privé la dalal ñoom seen xel tax tamit ku nekk ci biir réew mi nga xam ne lépp lu la mën a dal ëllëg ci biir réew mi yoon ak loi daf fi nekk pour acter teg dëgg mu nekk suñ kanam jërëjëf te li ci gën a am solo tamit nit ñi foog naa ne am nañ yaakaar bu baax a baax ci justice Gambie surtout bu changes amee ci réew mi ba léegi ñu bari seen xel dal na ci justice lu moo demee ci réew mi soo am nañ yaakaar ne tamit process bi nañ ko expedite mu gën a gaaw den su ko defee lu ci mënta am ñu mu feetoo boor ni réew mi continue parce que léegi coow li bari na ku ne moom ci yee di yàbbi waaye daal li ci gën a am solo dégg bi lañ bëgg a mu feeñ te xam naa ne koot yi nañ ci taxaw incha allah